esto, güey. No mames. Ya me hartó este hijo de la chingada. No mames. Adiós, Álvaro. ¿Para qué sirve? Bueno, no hay ningún bote. ¿What? ¡Ay, cabrón! ¡No! Saludos chicos, chicas, sean bienvenidos a un nuevo stream del Genshin Impact. La música la puse precisamente por Mona, porque sé que el siguiente arco, la siguiente historia de la travesía estival va a tratar sobre Mona, así que... qué acorde, ¿no? Beats of Waters. Creo que también en su misión de mundo suena esta música en su dominio, por así decirlo. Por lo que... ok, queda. ¿Por qué no? Deme un momento mientras... ya hago el intercambio de ¿cómo se? De escenas. Fíjate. Y ojalá no se haya hasta actualizado el juego. Ayer sí se actualizó y me jodió porque se tardó como unos 5 minutos en abrir el pinche juego. Con SSD. O sea, serious business. A ver. Tenemos aquí esto ya. Por cierto, puede que se me vaya el internet en algún momento, mi empresa de internet se puso en contacto conmigo y dijo que iba a haber interrupciones desde la 1 de la tarde. Ya tenía programadísimo el stream, de hecho, hasta las 5 de la tarde. Así que
De hecho, justamente el horario que yo tenía planificado streamear. Así que... ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo que se cayó el directo? Let me see. No es cierto. Culero. No, simplemente altapié el juego. Cuando ven el juego la pantalla del juego así detenida, es porque altapeo. Tengo esto completo. Un momento mientras voy para acá. Mansión Taishan. ¿Quién utiliza esto? Lo utilizas tú, ¿verdad? Ay, cabrón. Quítate. ¿Quién es? No jodas. Mike. Ay, cabrón. El baile del troleo. Ah, culero. Pues sí, me troleaste. Buenas, guapetón, dice el Human Shark. ¿Qué tal, Human Shark? ¿Cómo estás? Long time no see. Tiempo que no te deja ver. ¿Dónde está Talentos? Aquí está. ¿No he coronado esto todavía? ¡Wow! Sorbito. Otro sorbito. Ya. Wow. Pensé que ya lo había coronado. Eso me pone en jaque. Por el momento voy a hacer lo siguiente. Esto de aquí. Nah, hombre, es que ayer pagamos la luz al día que nos lo cortaban y cuando llegábamos de pagarlo nos lo cortaron. Qué desgraciado. Qué desgraciado. Lo quisieron eso, son uno de quisiá. A ver, permítame un ratito mientras reinicio el monitor que está con los colores incorrectos. Ahí está. Sí, ¿por qué no? Vamos con ese equipo. O sea, no llevo healer, pero me da igual. Llevo a mi official DPS. ¿Cómo es que no puedo superar esta etapa si llevo a mi poderosísima official DPS? Stabilize. Orders guide. Unleash your grand finale. Judgment. Punishment. Oz, reveal Ahora sí. thyself. Midnight Phantasmagoria. Solidify. I summon thee. Oh, Stabilize. By royal decree. Quake. Observe. Break a leg. ay, cabrón. Hoy cuando me levanté le dije lo mismo al Keps, ya que no pude estar para moderar ayer. Ja. Interesante. Quita. Y me das... Puta madre. Vida... ¿A daño electro? ¿Daño físico? Chinga tu madre. Welp. Dos copas de vida, güey. No de daño elemental. De ningún daño elemental. Vida. Estas copas las únicas que sirven son de daño... De daño... Ese daño.
This is order. Flags up! Observe! Strike is one! Wings of darkness! Come, sever night from day! No rest for the wicked. Gather! I summon thee! Stabilize! Oz, reveal thyself! Una chingonería la metralleta. De hecho, aquí también puedo farmear para Fisher si me fijo bien. Digo, no manches la vida, ¿qué pedo? Ah, pendejada. Siguiente. Va a acabarme la resina de una buena vez, ¿no? Ahorita vamos con las islas, solamente que aguántense que ayer la resina me quedó corta. Lo que gasté de resina me quedó corto. Así que... And step, your grand finale! Judgment! Shiver! By royal decree! No rest for the wicked. Stabilize! Shadow Raven, let night fall! Solidify! Observe! Oz, reveal thyself! Todo burger. Literalmente yo con los artefactos de ella. con cualquiera de los artefactos, la verdad. Maestría elemental. Oye. Wow. Sí, se están pasando un poquito de lanza conmigo. Yo no les he hecho nada. Bueno, tal vez sí. ¿Qué es esto? By royal decree! Punishment! Strike is one! Unleash! Wings of darkness! Come, sever night from day! I summon thee! Solidify! You can't run! And step! ¡Ay, no! ¡Tira la ulti! This is order. Judgment! Observe! Oz, reveal thyself! Justo a tiempo. Justo a tiempo. Ya, pero yo tengo que conseguir un cáliz de furia del trueno con bonos de daño electro. ¡Ay! Bueno, llegó el momento. ¡Sacarosa! Created another universe. Espérate. Me da cosa subir esta cosa, ¿eh? Pero bueno, no hay de otra. Llevo un por dos. Vida. Ok, Sacarosa nunca se me va a morir, tal vez. Tiene un chingo de vida. ¿What? Oye, aquí tengo 14% más 500. La flor está full vida. ¿Por qué esa caroza tiene poquita vida? Muy poquita vida. Espérate.
Defensa, daño crítico, defensa. No me vale. Como que con vida, nada. No. No. Vámonos. Y por último. By royal decree. Solidify! Order guide you! Shiver and step. Your grand finale. Oz, reveal thyself. Rise! And step. Hola. Cate. Y mencionar que el artefacto que quiero, pues... Quiero que sea bueno, por lo menos que tenga probabilidad de daño crítico de sub. Pero aún así que salga con bono electro es una muy baja probabilidad, ya sé. Wey. Ataque. Defensa. Pura artefacto que caben. Neta. Puro artefacto caca. Oh, caca. A ver. What? Los God Rays, cabrón. Add Astra. Qué bonito el Genshin, 6 minutos, chingas. ¿Cómo que 6 minutos? Ah. Ok, después de 20 minutos continuamos. Debo hacer eso. Si me voy a meter a Genshin a hacer misiones de mundo o misiones principales, primero debería determinar las diarias y consumir la resina antes de abrir stream, porque neta sí consumí un chingo de tiempo. Everyone, over here. Is everyone awake now? Mona says that she has something important to tell everyone. First glimmering daybreak after the return of the Immonakreich most certainly revitalizes one's innermost spirits. El amanecer después de llegar de su isla es agradable. What main Fräulein means is that she is ready to take on the next challenge. Bueno, lo tomé muy literal. We're rested and ready too. All right, then I'll get to the crux of the matter. I just peeked into my scry glass and there's a new mirage forming on that island over there. Over there. And I have a feeling that this one is my mirage. Oh, so now it's Mona's turn. You were with us for all of ours. Seems like it's time for us to go with you into yours. Trasfondo de Mona, güey. I'm sure there's nothing to see, really. Lady Magistus, are you embarrassed? No, absolutely not. It's not like I'm worried about everyone Pathetic. judging me after seeing my embarrassingly pathetic mirage or anything. This emphatic no sounds rather like a thinly disguised yes. Eso no dice en unas cuantas palabritas. Astrologists are often regarded as something out of this world, right? But what if my mirage is nothing like that? ¿Que no lo sorprenda? Not. Your prinzessin is not so foolish as to entertain preconceived notions on how thy mirage should or should not present itself. Yeah, me neither. Not that I have low expectations of you, Mona, but personally, I think you're a kind soul, and you shouldn't feel like you have to live up to anything more than that.
I'm sure Mona's mirage will stay true to her kind heart. Yeah, and it's not like we're going in there just to do some sightseeing. There's other reasons too, right? Supongo que sí. Quizás encontraremos alguna pista sobre lo que ocurre en estas islas. Really? Well, okay then. I suppose I'm not worried as long as everyone doesn't get too excited. All right then, let's get going. Vean la isla del peligro. ¿Dónde está esa chingadera? Bueno, vámonos. According to my scryglass, we've arrived at the Mirage. Okay, let's find the entrance first. ¿Primo? Is that it? Over there? Quiero una foto. Tomar foto. Quítate mouse. Quítate mouse. Gracias. Guardar como HDR. Listo. Listo. Siempre tomo dos en caso de. ¿Será eso de ahí? ¿Qué cosa? ¡Ah! Tu chingadera esa de piscina. This looks like some kind of pool. We're not gonna have to swim to get in, are we? Huh? Wait, do we have a non-swimmer among us? No, I don't think that's the real problem here. Someone's scared, huh? Well then, I'll go first. Dijo Among Us, de hecho. And there she goes. She's gonna show off her oh-so-perfect swimming skills now. Please be mindful of your wording, mein Fräulein. Oh, right. See you later. Whoa! Mona dived right into the pool and disappeared! Let's catch up with her. Ah, pues sí. ¡Oh! What a spectacular structure. No hablo de la estructura, sino del ambiente. I've never seen anything like this. Hey, Mona, your mirage is amazing. Though it falls short of the glorious Immonakreich, one must admit that it is an impressive realm nonetheless, Lady Magistus. At least it's not showing me getting lectured by the old hag. Thank goodness. ¿Anciana? Well, what else would you expect of a genius astrologist's mirage? Mona. Okay, let's get started. What? What? Es que está hermosísimo esto, güey. Y no puedo hacer unas mejores tomas porque el coso no me lo permite, güey. No me permite desfasar la toma. Bueno. No sé cómo vaya a salir sin filtros, pero puedo intentarlo. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the... Espérate. A ver. Las plata... Fragmento astral. Un misterioso fragmento con una constelación grabada en no sé qué chingados. Las plataformas de proyección de las lámparas ancestrales tienen una ranura superior y otra inferior, en las que colocar fragmentos astrales para proyectar una imagen. Ajá. Para usar una lámpara astral, primero tendrás que recolectar fragmentos astrales. Cada uno de estos fragmentos tiene una constelación distinta. La lámpara astral proyectará las constelaciones de los fragmentos astrales en la bóveda. ¡Oh, qué hermoso!
Como un planetario. Un planetario. ¿Ese punto de resurrección está activo? Sí que está activo. Dice, la neta de Lane, quitando de que tiene mucho fanservice, su gameplay me gusta mucho. ¿En serio? Eso sí es una lástima que su historia dé pena. Bueno, ahí ya te creo. Tenían un buen inicio de historia, pero después de avanzar se fue a la puta toda la historia. Sí. Sí me han contado. ¿Y dónde se va a proyectar? No tiene nada que ver, ¿verdad? What? ¿Me puedes dejar ver, chingadera? ¡Ah! Ahí está. Nada con cuerda. No entiendo. ¿Cuál es el puzzle aquí? A ver, ¿y este? ¡Ey! ¿Este es arriba? Y este es abajo. Este es arriba. Y este es abajo. No, estaba bien el que tenía yo arriba. Este de aquí. ¿Verdad? Y el de... ¡Put! Este arriba, que es la chingada. Y el de abajo es este. Pero así ya lo puse. ¿Por qué no abre? Worry about the well-being of my retinue during my impromptu absence. I'm sure the good people of the Adventurers Guild are absolutely fine, mein Fräulein. No entiendo. Oh. Oh. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin der Verirrt. No tiene sentido. ¿Y entonces? ¿Pero no hay otro más que este? Pero es que tampoco es. Así sí está bien. No es ninguno de estos dos. ¿What? Le falta uno. Oh, no me digas que este hay que hacerlo primero. Espérate. Espérate.
Oh, ya. Dame eso. Que no me indica cuál hacer primero, pues puta. Este no es el inferior. Este de aquí es el superior. Y este de acá abajo es el inferior. Gracias por mostrarme. Y este de acá abajo es el inferior. Whoa, it's open! ¡Dios mío! Yo creo que debieron poner otras animaciones con diferentes skins. ¿Qué? De repente comenzaron a sacar personajes con su versión alterna como malvada, ¿sabes? Tipo Dark Waifu, la verdad. ¿Qué? ¿De qué? De ¿cómo se llama? ¿De Azure? Otras animaciones con diferentes skins. Es que cuesta. Les cuesta. Ay, no. Este puzzle sí lo había visto. Y no sé si catalogarlo como fácil o difícil. Cuando un mecanismo guía estrellas sea atacado, emitirá una luz en cierta dirección que se conectará con otros mecanismos guía estrellas. Acércate a uno de estos mecanismos para cambiar su dirección y que así se conecte con otros. Oh, por Dios. Dime que así se resuelve. Oh. There's a star over there. Una estrella. And now it's gone. Let's follow it. Hazlo lo random a la verga ya. Oh shit. It's way in. Hola. I've always been very proud of my talent in astrology. Huh? What in the... Is that my voice? Tus preocupaciones, ¿verdad? I believe that astrology is a valuable discipline and that it is capable of revealing the inner workings of this universe. Oh, that's me talking to myself. When people discovered I could perform divination, they began to bombard me with inquiries. When is my missing son going to be found?
Verga. Do they love me or not? Will I ever recover? Being the honest person I am, I told them exactly what I saw through the scry glass. Ah, eso es lo que duele, sí. Though honesty may bring about resentment, I couldn't lie in the face of such a noble art. Claro. Las verdades. Astrology is a scam. That's insane. Can you please leave me alone now? I need some space. It felt as if I was being stabbed with razor-sharp knives formed by their disappointment. I could see the future, yet I felt miserable, as if I'd fallen into an abyss. Interesante. Desafío estelar. Ah, chinga. Ah, espera, es Toho. Ok. Sí, ¿verdad? Oye, Dale, y hoy es jueves de Toho. Yo dejándome pegar como un imbécil pensando que tenía que recoger esa chingadera. ¡Ah, su máquina! Lady Magistus, this is heartbreaking. Please Corazonada. don't comfort me. It'll only make me feel embarrassed. Come on, you don't need to pretend in front of us. You need a hug. No. That was really how I felt back when I first started out in astrology, but I've matured now. I'm no longer so easily swayed by random people's opinions. Who would have thought? Even Magistus, the court archmage, was not spared of vexatious times in her career. It must have been difficult to be misunderstood Pues, by others. de hecho, I'm glad that you were able to move past that. hay una gran verdad del ser humano. Que el ser humano está contento con lo que quiere escuchar, más no con lo que realmente va a suceder. Al menos con el tema de esto de la de la adivinación, vamos a decirlo así porque no tengo otra palabra ahorita. Va a ser así, o sea, el que te hace dicha adivinación tiene que decirte una mentira para que tú estés contento y digas y te salgas satisfecho de sus servicios. Porque si es todo lo contrario te van a decir no, que vales verga y que el servicio de porquería, cosas por el estilo. En fin. No se comprendió, pero lo he superado. Falta que le diga que tiene unos muslos y glúteos muy... ¿Por qué? Poco ya le dieron pito a monas. ¿Qué te pasa? Actually, there are many who have given up astrology due to similar circumstances. ¿Qué? Pues sí, ¿no? But I am a genius, so it's only fair that I'm able to accomplish what others cannot. It's pretty inspiring to hear you say all that in an amazing place like this. ¿Sabes que eras una genio? Yes, good. Keep going.
Sorry to interrupt, but the door is that way. All right. Now let you shower me with praise after all the mysteries are solved. Es que dijo que tiene un hijo, o sea, se refiere a las personas que le preguntan si los hijos de esas personas lo van a encontrar porque se les ha perdido, ¿sabes? A eso es lo que se refiere en sus diálogos. Personas que le preguntan en sus adivinaciones, oye, ¿será posible que vaya a encontrar a mis hijos? ¿A mi hijo o a lo que sea? Ah, me botó. No esperó a que pasara por la puerta, sino que me botó directamente. Che, juego de pacotilla. The surroundings appear to have changed. Coincide también que tiene mucho por que sepas. The area appears to be the mountains of Mondstadt. Wait, have we been sent back to ¿Qué? Mondstadt? Yet the boundless ocean still surrounds us. There should be another pool around here for us to enter. Over here, y'all! ¿Y ahora? ¿Liyue? Why isn't it letting us enter? Oh, something seems to be floating on the water there. Is it a painting? Or what is it? It seems to be hinting at a specific place. It is anticipating that the Prinzessin would guide her loyal followers to the location that has been chosen by fate. Why is it always you that has to take the lead? Whatever. Doesn't A su matter. máquina. Let's just find this place first. O sea que es una de esas adivinas que te dice lo que pasará en el futuro, como serás quién sabe qué madre. Sí, ese en efecto. ¿Qué? ¿Qué? Ok. Pelea. By royal Gather! Yeah! No rest for the wicked. You can't run! Step! Break a leg! Odd, reveal thyself! I summon thee! No rest for the wicked. Judgment! Stabilize! No mames, lo mando bolas. ¿Otra vez? Anything the troop could use on our journey? Y este gorro, neta, no lo quiero subir, güey. Neta, no quiero subir ese gorro. Me pregunto cómo fue que perdió el ojo official. Creo que no lo perdió. Es simplemente un parche sin más. La 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 la. La 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 la.
No. Todo menos ataque. Uy, un por dos. ¡No! Ok. Oh shit. Finally, bárbara de pez. ¿Qué hace ese culero? Observe your grand finale judgment by royal decree. Ah, pues sí me marca la ubicación esta chingadera. Hola. Ah, bueno. ¿Cómo subo ahí? Yo sigo pensando que te rifes una bárbara de DPS, bla. No es que no me gusta, ¿notas cómo yo digo cada rato que es el gameplay de Jutao es súper difícil? Pues de bárbara DPS está inclusive más cabrón. Send one, send. ¿Ah, what? Y luego... ¡Oh! Esa no me la esperaba. ¿Cómo? ¿Hay que hacerlo en orden? ¿Cuál es el orden? No, no es difícil. Ah, que la chingada. No, no quería hacer eso. Ah, bueno. If we bury it, maybe it'll spring back to life. De hecho tenía unas 4 o 3 posibilidades más. Mira, un reloj. Ese es Hilichur, me tira un piedrazo y me muero. Oh shit! Oh shit! Solidify! Adiós. Oh, qué la... In the name of the Prinzessin. ¿Y a dónde quiere que vaya? Hasta allá arriba. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Que le haga speedrun o me teletransporto o qué demonios?
¿Cómo carajo llego hasta allá arriba tan rápido? Oye, neta, no. Yelan creo que hace ahorita mejor trabajo. Yelan, por favor. Muévete. No. Venga la madre. Pip, pip. Espera. Treasure. One way to draw your target out of hiding. No me jodas. Voy para eso. Neta. Ahorita que lo pienso, los caracteres que rodean un cofre bloqueado, ¿qué significarán? Ya, tendrán un nombre, tendrán algún significado, eso estoy seguro. Eso es lo que el Black querría en otros artefactos de ataque, la neta, güey. Ay, pendejo. Estoy con el equipo de exploradores, espérate. ¿Dónde está? Fischl de peso. Tonglis. Pekín Enjoyer. Digo, Rosarias. No dije nada. ¿Cuál ilusión? ¿Cuál es fragmento? Ah. ¿Qué fragmento tengo para empezar? What? ¿Puedo quitar? ¿Cuál lo había dejado ahí? ¿Este? Ok. Este es el superior. Pendejo. Este es el superior. Y ya me fue a la verga porque no hay ningún inferior que tenga esa forma. Así que dame. Ah, este sí. Este es el inferior. Y este es el superior. Ajá. ¿Otra vez? ¿Y mi pista? De ahí vengo. Tocar. Ah, pasado de burger, güey. Tu tontería de pista está ahí arriba. A ver, pero no lo entiendo.
Este es el más alejado de todos, ¿verdad? Entonces... este de aquí apunta ahí. Este de aquí hay que girarlo. ¿Cómo? Ya me hice bolas, la neta. No tiene el más mínimo sentido porque aquí tiene que apuntar eso para allá. Y este no regresa a ver el... No lo regresa a ver. What? ¿Y eso no es allá arriba? ¿O sí? Y si voltea a ver este de aquí a acá. No, más allá. No te pases. Oye, también puede hacer esto. Pero hay algo que me inquieta. No, tampoco. Este no está encendido. ¿Qué rayos?
Pero no se cierra. Es que no va no va al de ahí, sí va al de ahí. Algo está mal aquí. Y esto no está cerrado. Um... Y eso no se une entonces, esto de aquí no se une. A ver, esta es una. Esta es la que está acá. Esa es la que está allá. Debe de unirse con la de arriba. Con esa. Pero no tiene sentido porque... ¿What? ¿Qué constelación tienes que formar la que está en el techo? Me pregunto si es normal que me haya cansado de YouTube hasta cierto punto y prefiera Twitch. Sí, es normal. A no ser que esté invertido. Pero sigue sin tener sentido, weón. ¿Dónde está? La esquina de 3. Esta es la esquina de 3. Es un zigzag. Y si mueves todo de forma aleatoria, dame un toque. Que todavía le estoy buscando el sentido a esta madre. Es una... 1, 2, 3, 4. Estaba invertido horizontalmente, nunca me iba a salir. Verga, sí, tuve que meterle un poquito de cerebro.
Ya te iba a decir, es como encontrarle sentido a lo que una mujer... Venga. Astrology reveals the truth unreservedly. But not everyone is willing to accept their fate, no matter. Running into difficulties is part of practicing the craft. I must also become stronger myself in order to convince people. Acabo de escuchar el diálogo para entender porque como estaba siguiendo o viendo qué demonios con el escenario. I once met an adventurer on a mountain who also happened to be picking fruits. He was even kind enough to share some with me, so in return, I agreed to perform a divination for him. The results were terrifying. I advised him to give up adventuring as soon as possible, otherwise he could meet his end within the next 2 years. Ay, su puta madre. ¿Vieron el puzzle anterior? Pues este es su papá, cabrón. A ver. No puedo alejarlo más. Ahí. No. Decía que... tuve que escuchar el diálogo en inglés para comprender lo que estaba diciendo porque no tuve la no tuve tiempo de leer. Por estar atento. ¡Guau! Qué hermosa imagen. Bueno, ahora entiéndelo en japonés. No, no, muchas gracias. Kawaii estaba... ¿Qué tal? Bienvenido. Ohio. Espera. ¿Qué haces? 6 de la mañana. Oh, ¿es un laberinto? Encuentra el final del laberinto ilusorio. A ver. He fell silent for a while. Surprisingly, he didn't doubt the results of my divination like others had. But he looked quite perplexed. Even so, I have to keep going. Adventurers can't just give up in the face of hardship. With that, he picked up his pack. Oyovers, ¿qué? Es que estoy viendo el laberinto y de repente me topo con tremendo perro. Bueno, ya. ¿Qué? Mágico. Chale, es triste, güey. Es que... However, sin embargo, try as I might, I could never forget that incident. es Why is triste. that? ¿Está lloviendo? Adiós. Chimpolla. Bien aplicado. Oh, we're back again. Ajá. So, Mona, is that adventurer dead now? Pues... That was the only time I ever saw him. And that was more than 3 years ago, which means he's no longer alive. Es lo que tiene la adivinación. Isn't there still a chance that he's alive? You know, like maybe you just made a mistake. Es injusto. You can't call it divination if you reject anything bad and believe the good unreservedly. That's just self-deception. Es lo que tiene la adivinación, hombre. Of course, casually performing divination for fun might be a different matter, but in my field of expertise, there's no room for lies. To contradict my own reading would be a blasphemy against astrology. Cruel. Es cruel, pero es la verdad, así es el destino. Such is fate. No pudo haberlo dicho mejor. Things like this, but while we're on the topic, I really hope you don't confuse astrology with those Palitos. fortune stick peddlers that you see along the streets. Astrology does not exist to please. We astrologists are here to verify and witness the truths of this world. Ugh. Tranquila, That's Mona. why astrology is a disdained profession. It is a mighty art, but unfortunately one that annoys people nonetheless.
Why dost thou protest so much, Lady Magistus? Thou seems not to be the sort with whom one would be loath to be ¿Qué te pasa, associated. Michelle? What main Fräulein means is that she's glad to be friends with you. No, that's not exactly what I said. Whatever has gotten into you, Oz? You misinterpret my utterances with increasingly alarming frequency. Oh my, why could that be? Perhaps I have been concerned that main Fräulein could offend her friends and have been attempting to soften her words. A su puta. Although you're the only astrologist I know, you've left an awesome impression on me. You're not annoying at all. Those who go snooping around for secrets, yet ignore whatever they don't want to hear, they're the ones who should reflect on themselves. Knowing your fate doesn't come cheap. If one could simply avoid fate with just a few words, no one would have to endure the pain of parting. Mona, don't take others' comments to heart. Follow your heart, and never forget what's right. Oh, I don't need comforting, thank you very much. I'm very tough, you know. Entonces, ¿por qué te sonrojas? Dice, hasta cierto punto el mundo de la astrología es mentira, ya que no sabemos nada del espacio mínimo contra apenas sabemos el 1% del espacio. Y aún así, sabiendo tan poco del espacio, se dice que sabemos más del espacio que de nuestro Deep Ocean, no sé cómo decirlo, de nuestro océano profundo, de la profundidad de nuestro océano, eso. Le dijo pendeja a la princesa. ¿Por qué te sonrojas? Sin. Well then, La quiero moler a veces. thank you. What dost thou say? Speak up and offer your highest reverence and blessings to the princess. Me da ganas ahora sí de cachetearla, cabrón. Okay, Your Highness. Instead of making a scene, why don't you go collect the other fragments in the new location reflected by the pool? We can't enter the mirage without them. Main Fräulein, you are the only one with eyes sharp enough to locate the secrets. Ajá. If that's the case, very well. I shall proceed to the beach. Adiós. Adiós. Let's go, Mona. Vamos, Mona. Oh, okay. Coming. Oh, no. Y te dice que eres Tauro y que no sale con Tauros. ¿Cuál estanque? Este supongo, ¿no? Let's see. A ver qué es. Curiosamente tenemos tecnología para espacio, pero no tecnología para hacer robots o submarinos pequeños con amarras para que soporten grandes presiones de océano. Amaras. ¿Qué? En serio, qué mamada. Pues ya ves. Supongo que es por el tema de densidad. Digo yo, es por el tema de densidad. Oh, oh. Es más fácil controlar la baja densidad del espacio, densidad cero, que controlar la densidad de la profundidad del océano, que es extremadamente denso. ¿Cómo le hago esto? Espera, ¿dónde está? No se me escondan. Hola. ¿Qué es esto? ¿Nada? Dice, metiendo un poco mi filosofía, aunque la creencia de que si naciste en cierto mes te otorga una personalidad o que las estrellas puedan darte un futuro tuyo, al final de cuentas es una creencia, Simon. A cierto punto también puede ser porque no quieren mostrar la basura de mierda que tiran de sus cohetes en el punto Nemo. ¿Qué?
Las creencias son un cuento al sufrimiento innecesario. Por favor, todos tomamos medicamento cuando algo nos hace daño. Y aún así, siendo la mentira una medicina, no existe ningún fármaco secundario. ¿Cómo? ¿Cómo que ningún fármaco secundario? Ay, cabrón. You can't run. ¿Qué es esto? Oh, se desactiva. Alfredo. Some in the field research? Sin efectos secundarios. Ah. Burst forth. Hijo de tu... Güey. If this treasure could talk. Dice, básicamente todos los restos de cohetes o satélites que caen siempre intenta que caigan en el océano, exactamente en el punto Nemo, por ejemplo. ¿No ves que los cohetes tienen varias fases de combustible, Simón, y cohetes que se activan? Pues lo que se sueltan y caen a la Tierra caen en el punto Nemo. ¿Sabes que aparentemente que me haga que me preocupa tanto por saber del espacio que no se preocupen de los problemas que vivimos acá en la Tierra? Pues... ciencia, no sé cómo decirlo. Espera, ¿qué chingados? ¿Qué tengo que hacer? De hecho, Fischl, ¿tú puedes hacer eso? No. ¿Qué está pasando? Me molesta un poquito que... A ver, 20. Que tengo que estar cambiando de personaje a cada rato. No seas mamón. Hablando de... ¿Cómo? ¿Qué? Sería más cagado que cueste más recuperar el cohete que hacerlo. Probablemente sí, ¿eh? Let's light it up. Oh, con que sí no funciona. Son 3 antorchas, no debería de ser tan complicado.
Creo que esta ya la intenté. Let's light it up! Huh? Let's light it up! Huh? 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 ¿Y tal? No hay nada aquí dentro. Vamos a leer esa cosa de piedra. Un antiguo monumento de piedra, parte de la inscripción está borrosa. Entre el grueso muro de piedra de arriba y la somera ribera del río de abajo están grabados los símbolos de 4 elementos, ordenados de arriba a abajo, iluminados en el orden correcto. Cuando esto ocurra, los cuerpos, qué chingados, entonces la puerta central se abrirá. ¿Cuál puerta central? ¿Qué me estás hablando? Miren, sigo con la historia, ¿ya? No sabría decirte, en una parte de Europa tienen una cadena de pescar que llega hasta el fondo del mar y sacaron un pez que es muy mítico en historias de que normalmente sale cuando hay vibraciones para terremotos debajo del océano, así que no es tan cagado sacar, yo siento restos con una cadena que te sirva de gancho, por decirlo así. Adventure time. Interesante. Hola, ¿cómo andas? Me dice el Crees. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta. We've returned here once more. Looks like the story's not finished yet. Let the adventure continue. Yes. 1 hora y media ya llevo, cabrón. No seas culero. Cuando en serio te entretiene esta chingadera de juego, la neta, la pasas interesante. ¿Qué encontré? Abajo. No one's joined me on an adventure in ages. Come on, let's go! Benny's adventure team, assemble! ¿Te puedes callar? Ah, pendejo. Oh, sí que era eso.
¿Y ahora qué? ¿Arriba? Hola. ¡Qué chingados! Está tan chueco que no me deja ver muy bien, que digamos, ¿eh? Oye, ¿hay tantos? Ay, sí hay tantos. A ver, para abajo y formando como una especie de R. Centro 3, uno para la derecha. Va a estar cagadísimo donde esté invertido horizontal y verticalmente, ¿saben? Ay, no, ya me lo vuelo. Ay, no, ya me lo vuelo, güey. ¡Ah, su máquina! Espérate. ¡Ah, su máquina! Espérate. Lo decía de broma, güey. No mames, voy a sufrir. ¡Auxilio! No mames, güey. Bro, lo decía en broma. Centro. Aunque uno tiene que estar apagada. Centro. Ah, espérate, no, centro. Este de aquí, centro, tiene que pegar ahí. No, está bien. Está bien, dije. Prende. Ahí. Pese a que ese esté cerca, el que está más cerca tiene que pegar en el otro lado. Y ese pegar hacia abajo. El de ahí tiene que pegar hacia atrás. Y este pegar acá. Como que otra estrella. Hola. ¿Me esperas ahí un ratito? Uy, easter egg. O tal vez es lo que tenía que hacer, sino que... más. Parece más fácil de lo que debería. Parece.
Perfecto. 1, 2, 3, 4. Son 4 que están, pero están bien, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Y la chingada. A ver, espérate. ¿No hay nada arriba? ¿Qué está pasando, weón? Pensé que ya lo tenía. ¿Por qué está este cabrón aquí? Ahora sí ya me fue la verga, güey. ¿Qué está pasando? ¿Qué? A ver, espere. Déjeme entender un poquito. Esta es la constelación de arriba. No, es la constelación de abajo. Esta de aquí que conforma esta y esta. Es la constelación que conforma la de abajo. Y esta es la constelación que conforma la de arriba, sino que están volteadas horizontalmente. Creo. Esta sí está volteada horizontalmente. Esta que está en esta zona. Y la otra... La otra está volteada verticalmente. Oh, por Dios. No puede ser. A ver, estrellita, guíame. Y básicamente está en modo espejo. Bueno, en modo horizontalmente, volteado horizontalmente es espejo. Modo vertical sería como invertido. De arriba para abajo, pues. ¿A dónde me llevas? It stopped by the water, but didn't go in. Es porque... Like it's waiting for something.
Que dice, oye, te recomiendo un juego, quizás ya lo conoces, se llama Hollow Knight, no requiere muchos requisitos. Sé cuál es el Hollow Knight, pero no me llama la atención, sinceramente. Ni el Shovel Knight ni el Hollow Knight. ¿Y ahora? Ah, su puta. Primero lo primero, quiero chismosear. Los de Hoyoverse en serio se la rifan armando estos puzzles, ¿eh? Neta se turbomaman haciendo estos puzzles. Y toda... Oh, por Dios, espérate. Terminemos este de acá abajo primero. ¿What? ¡No! Apágate. Está mejor apagado. Apágate. Otra vez. Es como una campanita, ¿no? Aquí es como una copa. Una copa que tiene flores o bigotes. Vamos a tomarlo como la campanita. Campanita. Dice que arriba. Oh, por Dios. A ver. ¿A dónde vas tú, reconcha tu madre? ¿No es así? Oh. I see. What is the problem? Yo soy un pendejo. Al centro. ¿Ya? ¡Ya! ¡Oh! Chale. A ver, aquí hay un problema. Ya. There's another star here. ¿A dónde va? Is the first star waiting for this one? Chinga. ¿Me esperas un ratito? Gracias. Dice... Pero igual, creatividad 100%, ya sé, güey. Mientras tanto, los desarrolladores sufriendo dolores de cabeza poniendo los puntos exactos de las luces. Ya, güey. De hecho, que no hay Dragon Ball. Que no hay Dragon Ball Z. ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú qué haces aquí arriba? ¿Va a diluir el cielo, no? ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Qué?
No entiendo, dame una pista. Pista. Pero ¿y la pista? Oye. ¿Qué hay ahí arriba? Oh, un cobre. ¿Cómo subo? Quiero subir. ¿Me puedo agarrar aquí? ¿Cómo que no me puedo agarrar ahí? No puedo. Se queda haciendo un baile todo raro ahí. What? ¿Qué hace ahí? ¿Qué ha pasado? Se hace mamón. Oh, por Dios, cómo se la rifan para hacer estos puzzles, ¿okay? A ver, no. A ver. Oye, me estoy entreteniendo. ¿Ustedes no? Oh, no puedo subir, ¿verdad? Yay, sí puedo subir. A ver, tocar. ¿Cómo que tocar? Espera, tocar. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Oh. La escuchaba pero no la veía. Gracias. Oh. ¿Mm? Ascender. Ok. ¿Qué está pasando? Ascender. Chévere. ¿Neta solamente para eso? ¿Neta solamente para eso hay tanta belleza, tanto mecanismo? No te creo, güey. Solamente para eso existe este ascensor tan mamila. ¿En serio? O sea, tienes un ascensor así como que todo cristalizado, en plan con pantallas así para entretenimiento y cosas de estilo, para que te lleve al último piso donde solamente hay obras negras. Benny's a... Cállate. Decepcionado, ¿eh? O sea, creatividad 100, pero luego esta madre sí decepciona un chingo. ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo llego allá? ¿Me puedo agarrar de ahí? No. Adventure time. Putao.
Ah, no, no era Jutao, era Sí se lee. La narcótica. No me va a dejar subir. ¿No será que hay una especie de mecanismo aquí también? Cambiar. Oh. Pues sí. What? Perfecto. Parece que ya va a venir Yoimiya dentro de poco. Sí, es el segundo banner. O la segunda etapa de los banners, por así decirlo. Dice en YouTube, Fabi, what the fuck, ¿ese uno es el bot? No, el bot no cuenta, de hecho. Ese uno eres tú. ¿Puedo ascender más? No, todavía no. Vámonos. ¿Cómo se le quita el agua a la... ¿Cómo se le quita el agua a las... ¿Cómo se llama? A las escaleras, se ve bien cagado. Pues vámonos, ¿no? Yo creo que tiraré por Yoimiya. Yo no. What? Entra en el espacio subacuático. Dame un momento. Voy a colocar esto de aquí a aquí. O tal vez no. No sé si deba dejarlo ahí. Pero a ver. Uf. Hola. Oh, wait, how the... Oh no. Another house in Mondstadt? What are we doing in my house? XD. Your house? This is your house? No. Why, how unexpected. I heard Lady Magistus lived a modest life. But this abode... Look at the labels on these books on the ground. Only one of its kind? 990,000 mora? Hey, that's super expensive! There are so many expensive-looking hardcovers over here. So this is what an astrologist's room looks like. Vaya, vaya. Rooms are exquisitely designed. This place must be very expensive. Con que Mona es millonaria. Hey, I'm just occasionally out of mora, that's all. Neta. Pauper. You're not? Oh, so what about those times I treated you to meals and had you over to my place for dinner? Mein Fräulein, mind your phrasing. Thou wert blessed with the coveted opportunity to enter the palace of the Immenach and meet with the Kaiser and Kaiserin der Verurteilung. Or hast thou conveniently forgotten this magnificent occasion? Oh, yes! The stew and cold cuts your mother made were heavenly. I could go for some more of that right now. Ese no es el punto, Lady Mona. Magistus, this is not the time for such things. Is that Mondstadt cuisine? I want to try some. I heard Mondstadt has lots of local ¿De qué estamos hablando? especially meat dishes. Then I shall extend to you the honor of meeting the Kaiser and Kaiserin with me on a future occasion. ¿Qué se refiere? Really? Hey, we should go too! Now that you mention it, it has been a while since I visited a friend's house. I shall gladly oblige. Oh, but shouldn't we bring some sort of gift? Those two are very kind and understanding, so please, don't worry about that. Just bring yourselves.
You seriously have to try her mom's cold cut platter. It's a specialty or something. Anyway, it's simply delightful. Not to interrupt, but perhaps we should start working on the puzzle at hand? Ever since I entered this place, I have found myself most preoccupied with that ornament. Oh, right. Tocar. Puedo tocar todo, básicamente. A ver qué pasa si voy por aquí. Hola. Right! ¿No puedo salir? A comer. Tocar. A su máquina. Dice, es que no tengo ningún personaje de arco bueno y me gusta el gameplay de Yoimiya. No sé, yo cuando la vi, la probé, o sea, está... Lo único que se me hace vistoso son su... bueno, son sus... Es su definitiva y ya. Astrologists are able to El gameplay ya lo tengo con otros personajes de arco. Fischl, por ejemplo. One believes that astrology grants them unlimited power. They will face banishment by the stars. In the past, I was ignorant enough to think that I understood all fates in the universe. Maybe it was some form of punishment. You should not get confused. If you should become confused one day, not even astrology will be able to help you then. That's what the old hag said. We astrologists can't predict our own fate. But today, those words seem to carry a different meaning. What? ¿Me devolvió? ¿Qué dice? Así que por eso se la pasaba en la esquina. ¿Qué te pasa? Está Fischl, Venti, Yoimiya, pero si me da a decidir cuál quiero, Venti sin pensarlo dos veces. Dos veces. Para DPS prefiero Fischl. Para el soporte prefiero Venti. Yoimiya está de DPS y soporte, porque al momento de lanzar la definitiva, si no cambias de personaje, es que desperdiciaste la definitiva. Pero venga. Yo igual, pero Venti salió hace poco, sí, ya sé. Eso sí, suerte farmeando bruja carmesí, la net. Qué dolor recordar eso. Ya, el Sergio también se moría farmeando esa chingadera. People won't always follow a beacon's guiding light. Even though the way forward may be dark and dangerous, they will still resolutely forge ahead. Fate is called such precisely because it cannot be altered. Así es el destino. ¿A qué clase de psicólogo me enviaron, eh? I understand the governing laws of the universe and have glimpsed secrets between heaven and earth. Observing it is enough for me. There's no need to force it to change. There are no perfect legends and no heroes that can save everyone. Instead of dwelling on my helplessness, what I should do lo que harás es... seize my own destiny. ¿Otra vez para abajo? Y ahí voy de nuevo. Se muere. Cancerbero. What a
magnificent view. Lady Magistus, I believe this is the firmest evidence yet of your immense genius. You truly are the greatest archmage in the history of the Imanakreich. ¡Wow! Espérate. ¡Wow! Imagen capturada. Thank you. Although the Imanakreich really doesn't have that much of a history. Stars Hoy like voy a convertirme en un diamonds, moon tórax. like a pearl. This is the most brilliant night sky I've ever beheld. It's beautiful. To call up such a mirage, Mona must have a vast and boundless sea of stars in her heart. No necesariamente. ¿Ocurre algo, Mona? I'm just thinking. These must be the things that we aspire to. This night sky is incredibly beautiful. In fact, I might go so far as to say it's even more beautiful than what I usually see in divinations. All the stars are in their rightful place. This is definitely Ese paisaje me recuerda a Van Gogh. Iba a hacer un comentario similar, pero... extraordinary sights like these. Extraordinary? Why do you say that? You know, the night sky of Tevat is truly marvelous. All the answers in the world seem to have been hidden within. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? As your stars move across the sky, they record all your life events in their path. And among all the people in the world, a considerable number will see their stars deviate from their path. When your stars are on track, it means you will be healthy, happy, and at peace. Conversely, if your stars go off track, everything will get worse. The starry sky in my divinations would never look as perfect as this. Some stars would lose their way, and others would fall. I wish everyone could be happy and stay on track. To this end, I offer advice and tell the truth. I know it's useless. All fates are already revealed in the night sky, with mine too, just another among them. I can't change anything. Even so, outside of astrology, outside of the words of truth, I still cling to the wisp of an irrational fantasy. We must all live within the confines of reality, but... call me presumptuous, but I still believe in miracles. Dale. In this vast sea of stars, there are stars for you, for me, for everybody. What are the chances of one star encountering another? Are these encounters not the most wonderful miracles in all of destiny? I don't know. But within Tevat, the stars in the sky will always have a place for us. Even if astrology is resolutely rational, fate remains arbitrary, Pragmático. cruel, but romantic. Parece que has meditado mucho al respecto. ¿Has encontrado la respuesta? I think I have figured out what those stars are hiding. Now I will seize my own destiny. ¿Qué? Como que el destino. ¿Cuál destino? Hola. ¿Me estrellas? Se fue. Se fue. Um...
No entiendo. ¿Qué está pasando? No entiendo. Divination is about precisely foretelling one's written destiny. Over-embellishing that fate only leads to misconception. No me jodas. What? 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 Me quedé pensando. It was a transparent bird made of crystal. It was beautiful and fragile and could sing the most beautiful songs. But since mortals couldn't see it, they believed it to be a trick. How could a transparent bird possibly exist, let alone sing? When the bird heard that, it flapped its wings and flew across mountains and seas all the way to the night sky, where it turned into a star. Its brilliance was so dazzling that it illuminated everyone. It allowed all those that could see it to follow its light through the dark night, to sail through the seas under the guidance of the stars. It was born in wisdom, but trapped in ignorance. It has never voiced a complaint, for this is its destiny. Guiding people to see their destinies is the very meaning of its existence. We're back here again! So, are we completely out of the mirage? How strange. My mirage didn't contain any hints on the Fatui or the machine. Does that mean they had nothing to do with these mirages after all? Or perhaps these mirages are a mere consequence and not part of a process at all? Paimon's lost. I mean, these mirages were not steps towards solving the mystery, but rather a direct effect of whatever's going on. Someone did something to bring the mirages into being. As they were just passive side products, it was natural that they couldn't provide us with any useful information. In other words, those mirages were only about ourselves. Pure materializations of ourselves. Interesting. Everyone, maybe we should go back to where this whole thing began. During our first day on the island, the Traveler and I checked out the Fatui camp together. We found a strange machine there, as well as some disoriented Fatui. Yes. The researcher who spoke to us claimed that the machine was just a Fatui industrial invention. He even promised to not disturb us. Right! And the Cappy Cap guy looked half asleep the entire time. He kept talking nonsense. I wonder, is it possible that madness and mirages are two different outcomes of the machine's influence?
If so, everything can be traced back to that damaged machine, except for the difference in how it affects people. This, I believe, is caused by differences between the affected people themselves. Oh. When you put it that way, it is indeed difficult to distinguish dreams and hallucinations. So what you're saying is, the device affected us differently because we are different from the Fatui. Yes, and according to our observations over these past few days, I think the difference is that we all have stronger willpower. Yeah, I can get behind that. People with strong willpower will hallucinate instead of falling into madness. But those who break too easily can't maintain a stable mirage. In other words, we should go back to the Fatui camp and destroy that machine right away! No, it should be repaired rather than destroyed. What mein Fräulein means is that rashly destroying a machine we do not understand may lead to more serious consequences. It would be better to find a way to repair it first. Right. It pays to be cautious. If my guess is correct, that machine is capable of influencing the human brain. So we'd better tread carefully. So let's go now! There's no time to waste! No hay tiempo que perder. Wow. Ahora, tengo que hacer todo esto. Incluso esto. Oh, what? Say what? A ver, momento. Déjame. Dice... El destino, algo más metamórfico. Tal vez sigas las estrellas que no desaparecen cuando pasas por ellas. ¿Saben cómo me di cuenta de esa pendejada? Me concentré precisamente en las estrellas que tal vez no se movieran o se movieran de una manera distinta. Dale acá. Y la única que se movía de manera distinta era la que se movía de manera horizontal. Lo que hemos estado hablando en todo este momento de movimiento horizontal y vertical. Y terminó siendo que esta se movía de manera horizontal. A ver, dame un momento. Ahorita ven.
Ah, cabrón. Perdonen la tardanza. ¿Qué demonios con esta gente, por Dios? Dice. Aventarse de tremendo psicosis. Con tanto tema del destino y los sueños parece Kingdom Hearts. ¿Qué sabes de Kingdom Hearts? Ah. A ver, esto parece... Parece misión así de mundo sin más, Ahoy there! O bueno, Finally here! I've been waiting for a long time. Even my deck is getting burrs. But this boat, does this boat even have a deck? This is a dinghy at most, ha ha ha! Who would have thought that I, the notorious pirate ship commanded by Akko Domeki, would one day end up like this? So, you're a big pirate ship? But who's Akko Domeki?
What? You don't even know who Akodomiki is? Nunca he oído hablar de él. Akodomiki Simon? Defender of Serai. The Seirai. name of the most feared pirate ever to sail the seas. Oh, who would have thought? Nope, the name doesn't ring a bell. All right, Mitaboru, you told us to come here, so tell us, what is this all about? It feels so weird being called that all of a sudden. You see, as I said, I'm here because I drifted here. So I'm thinking my original body must be nearby. It feels strange using the word body. But I do need to find it as soon as possible. I've lost track of how long I've been sleeping here, but I'm certain my companions will still be waiting for me. I need to find my body, get shipshape, and return to them as soon as possible. Right. Aye, but I can't make it there on my own. After all, a talking ship is just a ship. It still needs someone at the wheel. Let's make a deal. You help me find my body, and I will help you find treasure in return. Treasure? I'm a pirate ship after all. Call it a pirate ship's intuition, or some kind of sixth sense. Either way, the moment I woke up, I could sense that this area is filled with valuable treasures. You have my word. A pirate ship always finds its treasure. Or may I be blighted with barnacles. What say ye, me hearties? Do we have an accord? Let's help Mitaboru. If he finds his body and we get treasure in return, everybody wins. Te ganó al mencionar la palabra tesoro, So, will you help me or not? Con gusto. Great! Well, there's a place I wanted to go to as soon as I woke up. Based on my pirate ship's intuition, there be some big treasure hidden there. Let's head there and search for it. Time to set sail. Ve al lugar que detectó al Bondimar. What? ¿Dónde es, by the way? A su máquina. Bueno, va a tardar un poquito. ¿Puedo cambiar el equipo? No. The place Mitaboru sensed is right up there. Okay, let's go check it out.
Que la chingada. Lul. Otra vez aquí. Is this really the right place? There's nothing here but a shipwreck. ¿Sí, no? Oh, Mitaboru had better not be lying to us. Guess it's time to go back and ask our friend a couple of questions. Habla con el Bondimaro. How did it go? Did you find anything valuable? Mitaboru! ¿Qué? There's nothing on this island except for a shipwreck. What kind of intuition is that? What? No! Impossible! Ah! I know. It must be because I've been sleeping for too long, and my intuition is not as sharp as it once was. As the saying goes, nobody's perfect, and certainly no boat's perfect either, right? Cut me a little slack, huh? The next place will be the one. I'm sure the next place will be full of treasure. It better be. No more playing tricks on us this time. You have my word. But, the next place is a little far away, and I'm not sure of the precise location. All I know is that it's somewhere northwest of here. But there are so many islands in the Northwest. Oh, you gotta give us a little more than that. Wait a minute. If you mean one of the larger islands, there are only 2 of them in the Northwest. Y que además están llenas de estatuas de cuervos. ¿Eh? Noroeste. Es noroeste. Donde crece flores musicales. Musical flowers, Indeed. Among the sounds I'm sensing, Among Us. I hear music drifting across the sea. But not just the sound of music, no. There's the non-stop cawing of ravens, too. To be precise, the cawing is coming from the east, and the music is coming from the southwest. Sudoeste. So, you're hearing 2 sounds? Where could this darn treasure be? But where can you hear the sounds from both islands at the same time? En algún lugar entre las dos islas. Oh, you're right! Yep, that's exactly what Paimon was thinking too. Muy bien, Paimon. Then let's go over and take a look. You know, I must say, it seems you two are quite close. You bet! We've been on loads of adventures together and found lots of treasure before. Y Paimon es la mejor guía. If only I'd been able to speak back when we were sailing on the sea, then maybe I would have been able to communicate with my companions just like you two. You seem to have so much fun together. I'm a little jealous. All right, time to find the center location of these 2 big islands. En un minuto.
This is right in between both islands. There better be some treasure this time. Veamos. Light it up! That's gonna hurt in the morning. Eat this! Help! My dinner isn't... Nice and spicy! ¿Cómo bajo a esos desgraciados? ¿Cómo bajo a esos menes? Chingada madre. No puede ser. Muy bien. Parece perfecto. ¿Me puedes pegar? No me puede pegar. Qué tontería. De acá. Sooner we're done, the better. Y ya estás modificando un equipo, ¿por qué no mejor ponerlo? ¿Sabes? O sea, mandarlo a utilizar. Ahora sí, culeros. Oz, reveal thyself! I summon thee! Destiny has brought me hither. Arriba. Well, surprise, surprise! There's nothing here either except yet another shipwreck. Well, half a shipwreck anyway. Was there no treasure this whole time? Oh. But wait. Both times Mitaboru thought he was sensing treasure, it turned out to be shipwrecks. Es una posibilidad. Not only did it break into 2 pieces, but the parts are also completely tattered. Hey, why don't you take a picture of the boat and show it to Mitaboru? Then he can confirm whether it's his body or not. A ver. No sé por qué la voy a guardar, pero la voy a guardar. We have
Ya le entendí lo de Albondimaru. Son unos pendejos. There you are. How did it go? Did you find something? Let me guess. You found a huge... Oh, a huge load of nothing. Oh, I dropped the cannonball again, didn't I? Same as last time. Just another shipwreck. Maybe they're parts of your body. We took pictures of them. Take a look. Muestra la imagen de los restos del naufragio. Is this a painting? I didn't know you two could paint so well. Just look at the detail. Down to the smallest blade of grass. It's just like the real thing. We didn't paint this. We took it using a camera. So it was drawn by a machine through some high-speed mechanism. So even the mighty pirate ship has never seen a camera before. Pero en teoría sí tiene razón. It's not like I haven't seen similar things before. It's just like the hell paintings in all of those legends. But anyway, what's that thing in the middle of this picture? That's the shipwreck we found. Take a look. Could it be your body? Ha! Impossible! Where did this sorry ship come from? It's a total wreck! You may not know this, but I'm considered as the mightiest pirate ship of the Akodomiki fleet. My hull is made of the best wood found on Seirai Island. The edges of my frame boards were refined with folding saws so that the pieces fit together perfectly. Then they were joined together and reinforced with large rivets, making me indestructible. Yeah? There's no way I could end up like this. But your intuition led us to shipwrecks twice in a row. It's probably because of the special bond between our boats that draws us to one another. Before they ran aground, these ships may well have been self-aware too. The remnants of their spirit is most likely what I sensed. Anyway, this can't be my body. My body's probably docked at a hidden port somewhere in these waters. You'll see. My side panels are painted with the finest lacquer. Arr, what a majestic sight I used to be. Once we find it, you'll realize how different I am from this shipwreck in your picture. That sounds great! We should go for a cruise together sometime. Arr, that's for sure. I can't believe I sensed the wrong thing twice in a row. The lack of maintenance has really taken the wind out of my sails as far as my intuition goes. Maintenance. You have to apply caulk once Falta de in a while if you mantenimiento. want a Interesante. long-lasting voyage. That goes for people too. What the heck is caulk? Is it the glue that holds all the parts of the ship together? No exactamente. Ha ha! Paimon, you're a funny one, aren't you? No, but you're not that far off. Caulk is the stuff we use ¿Cómo que to fill caulk? the gaps between the planks to stop water from leaking into the ship. It's made of rubber or something. Every once in a while, you gotta caulk the gaps as part of the maintenance. De la misma manera que los humanos necesitan el descanso. Exactly. Which reminds me, I got some good rest when you two went on that little adventure. I'm sure I'll be able to sense where the real treasure is now. Third time's the charm. Time to get serious. We'll definitely find something this time. Paimon sure hopes so. Anything will do at this point. What's wrong, Paimon? You don't sound like you believe me. Anyway, this time, I sense something in the southeast, on the sea surface. It doesn't feel like something very big, and that raises the chances of it being a small but valuable item. Ha ha ha! Come on, let's go. Veamos. Gracias por dejar el barco en posición de salida. What?
En la gigapiedra esta que está aquí. Mitsuru felt like it should be somewhere around here. Could it be this reef? It looks kinda small. But let's go check it out anyway. Un par de huevos. Y tablas. Surely you found something this time. Have I finally convinced you of this mighty pirate ship's razor-sharp treasure hunting senses? All there was a bird's nest. So, yeah, technically there were a couple of eggs. But that was all. Oh. Just the two, you say? Really? So this is the valuable treasure you were talking about? Paimon, you may not be aware, but the mightier the pirate ship, the longer its voyage at sea, you see. Eventually, the only food available on board is dry fish. At times like this, a couple of bird eggs on a reef nearby can easily become the most valuable treasure to a crew. Mitaboru! Las excusas son bastante malas. Okay, fine. But how the heck did I end up sensing eggs? How strange. I swear I sensed something. But there's nothing else on the reef! Could it be these two planks? Seems like they were used as a shelter. Paimon wonders where they came from. Este tablón... La sensación te embarga en cuanto tocas la tabla. Un casco recién pintado resplandeciendo bajo los cálidos rayos del sol. Varias de... ¡Oh, gracias por el clic para continuar! Varias decenas de manos tirando de otras tantas maromas. Una fuerza constante arrastrándote hacia abajo, siempre hacia abajo. Y cada vez más rápido. Hasta que de repente ¡plas! Notas un impacto que estremece todo tu cuerpo. Es el sonido de un objeto enorme que se hunde para salir a flote al instante. En un momento te envuelve un frío tan gélido que hasta te quita el aliento y en ese mismo instante te das cuenta de que es el mar. Este será el lugar por el que deambularás el resto de tu vida. Oyes la afable risa de un hombre. Señora Miko, esta es una embarcación formidable, tiene que darle un buen nombre. Entonces alguien contesta con un suspiro de impotencia. Espero que esta embarcación les proteja para que regresen sanos y salvos. Así que la nombraré según este lugar. What happened? What was that? ¿Eso fue el recuerdo de alguien? I know where this plank comes from. Traveler, Paimon, what you saw just now was my own memory. It was my first time sailing on the sea after it was built. The crew used greased planks to create a slipway, then launched me into the water. The thing is, it's really hard to control the angle at which the bow launches onto the water. It could very well break if you're not careful, which is why most people choose to launch the ship sideways instead. These two planks, or should I say, these two side panels, they must have been the first parts of my body to make contact with the water. Mitaboru, if your side panels are here, does that mean... Maybe I crashed into the reef here and was shattered to pieces long ago. And maybe the sensation I had when I woke up wasn't some kind of treasure-hunting intuition after all, but me responding to my own body. There I was, making fun of that shipwreck, blissfully unaware that I was actually making fun of my own body. Ha ha! Ah, how embarrassing. We don't know that for sure. Maybe your body is still in one piece. Algo así como su madera genealógica. Probably just part of your family tree. Yup, could share the same roots. Even if it's not, there are loads of shipwrecks around here. These planks probably just belong to one of them. But
Hay otras posibilidades. Thank you. Both of you. By the way, Mitaboru, wasn't there something about your name mentioned in that memory? Do you remember your name now? Oh, it's a pity. But I'm afraid I didn't see much more than you did. I still can't recall my name. Oh, that's a shame. Oh, it's not too bad. You and the Traveler can keep calling me Mitaboru. It's a good name. Of course it is! Paimon picked it after all. So, Mitaboru, is there anywhere else you want to go? Although I can sense 2 more places, I fear it will be the same situation as before. No treasures, only some driftwood. It doesn't matter. Arr, but I swore there'd be treasure in this deal for you. Hey, it's okay, Mitaboru. We're friends now. Los amigos no hacen tratos. Well, in that case, whether it's treasure or not, let's hope you two can find something rather than nothing there. Y definitivamente lo encontraremos. No importa si no encontramos. Haha! Good! Let's go to the closer location first. Veamos. Carga como la pelota esta pinche embarcación. Literal. Let's start by taking a look along the coast. Stabilize! Judgment! And leap! By royal decree! What? Una espada de madera. Sure enough, no treasure here. El tesoro tampoco es el centro del universo. Paimon knows that. Paimon just can't help feeling a Poquito little de disappointed, deseo. that's all. There's a wooden sword here. It looks like a children's toy. Es perfecta para ti. Hey! The thing I sensed. Could it be this wooden sword? Surely it couldn't be a wooden sword. Creo que de hecho fue la espada de madera. Una sensación te embarga en cuando tocas la espada de madera. Unas olas de metros de altura golpean los costados del barco. Te duelen las grietas causadas por los impactos de la lucha. El clamor de la batalla se oye por doquier. El general enemigo salta a cubierta haciendo tambalearse incluso a un barco tan grande. Ríndete, Simon. Te perdonaré la vida si pides clemencia ahora. A ver, deme un momento, ahorita vengo otra vez. Continuamos. Rendirme jamás. El hombre que empuñaba la lanza afilada muestra, sorprendentemente, una mirada fría y serena. Yo soy Saemon, el Oni inmortal de Seirai. Wow. Soy un marino orgulloso y nunca me deshonraré aceptando la merced del enemigo. Enzarzados en combate, ninguno se percata de lo que sucede en el otro extremo de la batalla. Ninguno ve el destino de un relámpago violeta desplegándose como alas que cubren el cielo. De repente hay un cegador destello blanco seguido de una ensordecedora onda de choque que lo vuelca todo. Eres arrojada por los aires, completamente desorientada. Después, lo único que queda es una interminable tempestad eléctrica. Whoa! That lightning was really powerful. What's this memory about? Paimon can still feel her head spinning. Shiver me timbers! I remember now. The sea battle between Akodomiki and the Shogunate. And then the lightning that came at the end of the battle. Shogunato. Oh, what could it have been?
Son los véstigos de la ira del ave del trueno. Will blow me down. Just a fraction of the Thunderbird's wrath, and yet still so powerful. Wait, but the lightning came from Seirai Island. Traveler, have you been there? Do you know what happened to the island after that? Oye, le cuentas al Pokémon lo que pasó en las islas Seirai. I can't believe it. It was a truly terrible thunderstorm, it was. Stop. Words to describe the horror of it. Aquí mencionaron un amigo. Es la mica. Mico del santuario donde está la gata esta. ¿Asagiri? No me acuerdo cómo se llama este templo. Pero es ahí donde iba la Mico. Interesante. We stood up against the shogunate precisely because we did not want our homeland to be ruled by them. We wanted to protect the people of Seirai Island. We made an enemy of the shogunate for the sake of Seirai Island, and in the end... Oh. Shrine Maiden, why? Y al final, sacerdotisa divina, ¿por qué? What? El lore de la isla Seirai. What? ¿Por qué? No lo sé. De gratis, gracias. Wait. So that thunderstorm was the reason I drifted here. I was terribly injured in that storm. My whole body was falling apart. It took all my strength to get here. Aw, Mitaboru. But what about the wooden sword? What does this have to do with it? This wooden sword is made from my broken timber. Zaimon once seized a sword-wielding Magu with his barbed spear. The Magu drifted here with us. The wooden sword was probably crafted by local children, imitating the Magu's sword. Ah, claro. Body of the mighty pirate ship that once fought against the shogunate, now reduced to a children's toy of all things. Arr, my mind is awash with A lo mejor. strange and complex feelings. So, Mitaboru, should we take this with us? After all, it is a part of you. No, there's no point taking this now. Young scallywags. The little landlubbers got me this time. XD. Although it's disappointing now that I remember the truth, somehow I feel relieved too. At least I know what happened. I won't be deceiving myself with my wishful thinking any longer. The only thing I'm worried about now is my old mateys who drifted here with me. I wish I could know how they're doing. Estoy seguro de que están bien. Aye, let's hope so. Okay, there's one last place. I can feel it. It's the last piece of my body. La 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 la. La la. ¿Qué? No te vayas a la otra isla, por favor. Ay, gracias. Un pescado. Un ocelote. Me queda al lado de esto. What trinkets lie veiled within this desolate? Gather! Yeah! Lights out. Observe! Strike is one! Oz, reveal thyself! Interesante.
Volvamos con el barco y ahora sí, vámonos a la chingada. Ya mero, ¿eh? No sé si los eventos, los desafíos estos, los minijuegos tengan historia como tal. Si tienen historia, la cagada. Aye, most surely. The precise location seems to be in that house on the beach. Wait. Why a house? Don't tell me some landlubbers turned me into furniture. XD. Wooden planks on this conch house, but Conch house. look like what we're after. Oh, could it be the one on the stone? What is it though? A board nailed onto two Es un instrumento musical. Ajá. with a wooden mallet next to it? Es un This is a musical instrument? Can it really make a decent sound? Why don't we try it out first before giving it to Mitaboru? Emite un sonido nítido y fresco, pero algunas de las tablillas dañadas solo hacen un sonido sordo y comúnmente como casi la madera común a ser contundente. La madera común a ser golpeada. Permítame un rato. Continuemos. Dice... Paimon's pretty sure this instrument hasn't been repaired in a long time. ¿Cómo adivinas? Must be the last fragment of Mitaboru's body. Come on, let's go tell him. Pero el barco está allá. You're back. How did it go? Did you find it? Eres espalda. Mostrar el xilófono. This is indeed my last piece. But what the festering fishbait have they turned me into this time? We think it's a musical instrument, but it hasn't been fixed for a while, so you can't really play anything with it. Is that so? A pity to be sure. Musical instrument. I never imagined that my broken body could be used to play music. It makes me think of my old mates. They used to sing when the mood took them. They'd sit by the beach facing the campfire. Hey, what kind of sound does this instrument make? Why don't you give it a try? Porque está roto. It hasn't been caulked for a long time, so it might not sound as good as you're hoping. It doesn't matter. Satisfy my curiosity. Just strike it and see what happens. Tocar la parte intacta del instrumento. ¿Qué? Te embarga una sensación cuando escuchas el... ¿qué? El límpido sonido del xilófono.
Llevas mucho tiempo a la deriva y has sufrido graves daños. No podrás seguir navegando mucho más. Más que dolor, lo que sientes es pena. Compañeros, ¿por qué esas caras tan tristes? ¿Es porque no les queda más remedio que regresar a casa sin mí? No podemos llorar. ¿Cómo vamos a despedirnos de él llorando? Uno de ustedes dice esto y todos rompen a cantar. Ya que cantan, no lo hagan enjugándose las lágrimas que se derraman traicioneras. ¿Qué? Ya que cantan, háganlo con una sonrisa y con alegría en el corazón. So, they found a way back. Aye, but since I was so badly damaged, it was the most I could do to bring them here. There was no way I could go back with them. It gladdens my heart to know that they are safe, but even though I said goodbye to them, I still can't help thinking, what if I could have gone back with them? ¡Espérate! ¡Espérate! Claro, esa es la historia de la 1.6, la historia de las islas de la 1.6. Aquí formaron una civilización con las personas naufragadas de este barco. Y entre ellos también estuvo la Miko, que luego se reveló sus detalles en la 2.1. ¿Qué? ¿What? Ahora ya te cabos, weón. Verso haciendo historias. Haciendo historias, pero muy saltadas. En lo que podría haber hecho si hubiera podido volver con ellos. Oh, how I wish we had returned together. With them, I would have been willing to go anywhere, no matter how dangerous. There are so many grand adventures for us to go on. So many treasures out there in the world, waiting for us to discover them. Why did I have to be left here, abandoned like this? I could do nothing but watch them leave and embark on a new journey without me. Supongo que así son las despedidas. Pero se despidieron con una sonrisa. Verga. Laugh when you feel like crying, and press on when you feel like giving up. That's how you survive out on the ocean. Anyway, thank you for helping me remember all of this. Thank you kindly. I'm afraid, though, that they seem to have taken most of the treasure with them when they left. Lo importante es que recuperaste tus recuerdos. Yeah, in a way, all the things you sensed really were invaluable treasures. To you, at least. Aye, it's true. 'Tis a shame I can't repay your kindness. As a ship, there's only so much I can do. But, in the future, if I ever need your help again... We'll be here for you, whenever you need us, Mitaboru. Right? Por supuesto. Fantastic! Thank you both. And if you ever voyage in these seas again, I will be your trusty companion. Y esa no era la misión principal. Soy un reverendo tonto. Esta sí era la misión principal. Oye, sí me pasé de idiota, pero bueno. Continuemos. What? Hey, look! Isn't that the same guy we saw on our first day here? He's dead. Ah, no, está respirando. Everyone's gone crazy. Everyone should get out of here. We'll never wake up. But I was right, my precious. You are invincible. Precious? What's his precious? A miracle machine. Definitely not impossible.
I think he's referring to that machine. What a drunkard. Oh, goodness. The smell of alcohol. Maid Fräulein, please allow me to fan the fumes away with my wings. Excellent. Please, fan them away from me, too. Yo también quiero. ¿Qué te pasa? Certainly. I've checked the surroundings, but there's no one else here. Bien. Isn't that strange? The Fatui is a big organization, but he's the only one left at this camp. What's more, we didn't even see him the last time we were here. Even the larger gentleman from the first time is missing. I think they must be hiding somewhere. As for why they may be hiding, I'm afraid we'll have to ask him. But he's as drunk as tone-deaf Bard. Should we wait for him to sober up? Cleanse him with the holy spring of punishment. El cabrón. Con... Maid Fräulein means to splash him with water. Ooh, sounds like a good idea. Let's try. Eso sonó tan raro, Official. Sacan sus botellas de agua y las vacían sobre el investigador Fatui. Hey, he opened his eyes. Huh? Hey, are you one of the Fatui? Can you tell us what happened here and what that machine is for? Fatui? Fatui? Ha! Fatui! Those blockheads from the administration will regret it now. That's what you get for rejecting my research, forcing me to conduct my research on this deserted island. My precious! Why is he crying? Looks like he has a lot of pent-up emotions. You mocked me! And my precious invention. You don't know anything about the future. Está loco. Only my invention can help us conquer the world. Idiots. Such idiots. Ow! Don't hit me. I won't blow up the lab again. I'm sorry. Definitivamente está loco. This man's gone insane. There's no way we can communicate with him. He wasn't like this when we first met him. It looks like the effects have grown worse, to the point of driving him mad. My manuscript. My manuscript. Only that can save. Manuscript? Where is it? Don't yell at me. Don't yell at me. Official, don't yell at him. Then I'll... Let me try. Kind sir, look at me. Ay, Now, tell cabrón. me, where did you hide your manuscript? No, don't force me to write a report. Go away. He's completely lost in his own imagination. Allow me. Please excuse me. ¿Cómo? Queda en silencio de de un empujón. Ay, cabrón. Oh, my butt. My brain is finally starting to work again. It's not a mushy mess anymore. Can you tell me where you put the manuscript? The manuscript is in the crack over there. Finally! Otherwise, I was gonna have to blast some of my loudest rock and roll in his ears. ¿Y qué? Kazuha hesitated for a long time before making a move. He's so nice. Muy considerado. Everyone, let's search the stone cracks nearby for the manuscript. Veamos. ¡Wow!
Al final sí me voy a quedar 6 horas, ¿eh? Que no sea tan lejos de aquí, por favor. La fregada. Para esto. One man's Neta. is another man's gem. Permítame un rato. Otra vez. ¿Qué dice? Ok. ¿Qué hay aquí? Ah, claro. Por los drops de Twitch. Me estaba confundiendo con otras recompensas. Ah, por aquí, aquí está. Found it! Congratulations! We found the key to solving the problem. ¿Tú crees? Let me see. Mona estudia el manuscrito con atención. Just as I thought. This machinery, named cognitive mimicry, is capable of altering the state of people's brains. It was invented by the researcher we met earlier. His name is Persakov. According to the manuscript, the Fatui officials did not support Persakov's research. They believed he had taken the wrong path. But Persakov insisted on putting his machine to use. In order to achieve that, he disassembled the machine and used his connections to transport the parts to this deserted island. How did they find this island? The Fatui's intelligence network is not to be underestimated. Persakov was dead set on carrying out his experiments on this island. Most of his subjects were junior Fatui soldiers who all signed a waiver beforehand. It looks like they really thought this machine would benefit the Fatui. How does the machine work? That's most likely top secret. The manuscript didn't reveal any details, but Persakov did mention that the machine was modeled after the power of a god. Does that mean there's a god connected to these dreamlike mirages and the Fatui found a way to research it? Clearly. Otherwise, they wouldn't have been able to reproduce the god's power. ¿De verdad existe un dios así? Anyway, Persakov's experiment did not go as planned. The machine broke down just days after it was activated. They tried to fix it, but the technologically illiterate Fatui soldiers completely ruined the machine. Even its most important component of all, the crystalline cores, got ejected and disappeared. A testament to the importance of maintenance in all aspects of life. I believe we can all learn something from this. Persakov may be a mad scientist, but he didn't want to see his subordinates suffer.
Besides, he didn't solve the problem, he would end up going insane as well. As a last resort, Persikov went out on his own to look for the cores. But he was just a sickly researcher, unfit for the task. He had to give up. Then, Persikov went searching for the soldiers who had gone mad and strayed from the group, and took them to a hidden cave. I think that was where they were at the day we arrived on this island. Persikov was taking a strong Fatui soldier somewhere. Yes, it took Persikov all of his strength to get all the missing soldiers into the cave. He tried to snap them out of it with music and poetry, but nothing worked. We came here once, but there was no one around. Come to think of it, that must have been the day Persikov was busy gathering the soldiers into the cave. There's good news and bad news written on the last few pages. The good news is, Persikov managed to figure out the location of the crystalline cores by piecing together the snippets of information he could get from the delirious soldiers. The bad news is Persikov failed to revive them and eventually succumbed to the device's influence himself. The last few pages of the manuscript are just unintelligible drunken scribbles. It appears that the responsibility for this issue now falls to my retainers. Hasta de vacaciones tengo que trabajar. There's a map in the manuscript. The markings should indicate the locations of the crystalline cores. A ver. ¿Qué? Horario, antihorario, horario. Oh. ¿Qué significará? Comprendo. We've got no choice but to find the crystalline cores now. Me dan el mapita, ¿verdad? Gracias. Son esas 3 islas, ok. La del centro es la que más tiene, así que vamos directamente a la isla del centro. Oh. ¿Por qué no hay un teleporte? Y ya me está dando nuevamente un déjà vu. ¿Qué? A ver, según esto... horario, antihorario, horario. Osmanthus wa...
Significa que... Espérate. Ah, esta es la de arriba. Soy un idiota, bro. Esta es la de arriba. O sea, es esta. Eso significa que... Horario... Antihorario, antihorario. Horario, horario, antihorario. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Liyue tend to stay a while. This should be one of the crystalline cores mentioned in the manuscript. ¿Qué chingados? La ra ra ra. La ra 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 ra. Dice, en la torre, antihorario, antihorario, horario. Una especie de casa de campaña. Horario, antihorario. Más abajo. Por estas rocas es... Horario, antihorario, horario. And here's the second one.
3.14, perfecto. No quiero que dure tanto este stream, güey. ¿Qué ha pasado aquí? En esta parte alta. Uy, estoy escuchando. Antihorario, antihorario, horario. Horario, antihorario, horario. We found all the crystalline cores! Let's put them back into the machine! Ahorita. Stabilize! And step. This is order! Observe. Break a leg. By royal decree. Cry out my illustrious name. Oz, reveal thyself. Judgment. Solidify! Perfecto. Vamos a activar esta chingadera. Veamos. Por acá. Ujú. Después de recibir un golpe para el cabo de uno se volvió a desmayar. Realmente perdió conciencia de que Kazuha lo tumbó de un golpe. Colocar. We've inserted all of the crystalline cores, Mona. Is that all we needed to do? I think so. That's what the manuscript says, anyway. Let's give it some time. Hopefully it'll return to normal. Todos se sientan alrededor del fuego para hacer comida y conversar. La máquina parece mejorar, pero de repente escuchan unos pasos. Someone's in our camp. Hey, who are you people? Hold on. Look at the machine. Is it fixed? What? But Mr. Persikov is still lying on the ground over there.
We're the ones who fixed the machine! Yeah, you're welcome! We could have had a nice, relaxing vacation if all of this hadn't ended up occupying so much of our time. Apologize to me and my retainers at once. Huh? Oh no, I'm out of here. Hey! Don't leave me here on my own! Mr. Persikov's still there! We need to save him! Those two definitely seem a little more lucid now. It looks like we succeeded. Yay! Let's get out of here then! Paimon wants to spend the rest of this vacation back at our own... ¿Quieres decir en el campamento de Klee? Yeah, but it feels like our camp now. Kinda like our temporary home. Then perhaps we should call it... La embajada Dodolandia y el reino de la noche eterna. Huh? No! That's too many words! Paimon would prefer something easy to remember. Come on, let's go home now. Con los demás. Ok. Y sí se lo llevaron. Ja. Por cierto. A ver. ¿Qué tanto me tienen que notificar que en actualizaciones del juego que es la chingada? No quiero nada. Por el efecto tras la repetición de contenido, siempre gemas, elegibilidad. Antes de... Ajá. Avatares de Dilo se mostraron incorrectamente cuando llevan sus cosas. Tomar fotos. Los ojos del personaje no se muestran correctamente. El error, visiones resonantes por el que la descripción de imagen de campamento central en la interfaz de palabras captura imágenes contenía errores en las versiones en chino simplificado. Bueno, demasiado texto, ¿no? Permítame un rato. Ahorita vuelvo. Work hard and live each day to the fullest. That is what life in Mondstadt is all about, isn't it? Continuamos. Había algo que... con lo que estaba un poquito... ¡Wow! Falta poco. O nada. After coming home to a nice big meal, then having a long lie down, Paimon's finally starting to feel relaxed. Is the hospitality of the Immonach to thy liking? Paimon's loving it. Wonderful. Main Fräulein invited you all here not only to witness the arrival of our Holy Land, but most importantly, she wished that you could all relax and enjoy the summer. Great. Well, I've come to the right place. I love it here. May this place become an eternal paradise. Main Fräulein says she hopes to go on more adventures with you here in the future. Of course. And you should come find me and Leo when you get the time. I'll show you around. Oh, also, my friend runs the best restaurant in Leo. I'm sure you'll love it.
If you're into opera, you should go see Yunjin. She's the nicest person, and she likes making friends with new and interesting people. I'm sure the two of you will have plenty to talk about with your shared passion for theatrics. Oh? If Lady Xinyan speaks so highly of it, then I must entertain the idea. Traveler, I have a suggestion. Ajá. There's a snack called roasted lavender melon in Inazuma, which goes rather well with fish. Why don't we roast some fruit and seafood for dinner tonight? Genial. Then it's decided. I'll go gather some more fruit. And for seasoning... Yep, that should do it. Ah, you're all here. ¿Qué pasó? I've noticed an issue. Although we've fixed the machine, as you can see, the mirages on the islands have still not disappeared. ¿Esas son ilusiones? I've noticed that too. But considering it took some time for the mirages to appear, it may also take some time for them to disappear. Yes, that's definitely possible. In other news, my scryglass seems to be working fine now. The divination results are also looking about right. Although ¿Eso es lo que es? Although there are some parts in the results that I don't quite understand. It's as if there is some sort of power surrounding us. And it's still watching us. Do you think it's caused by the machine? Or perhaps Persikov? Sorry, I'm also not sure. All I know is that the power is not hostile at the moment. Whatever it is, it doesn't seem to harbor any ill will toward us. No se me recuerda que todavía hay una cuestión sin resolver sobre estas islas, pero los demás no lo saben. Lo tendré en cuenta. Well, although there's nothing left to disturb us and we can finally kick back and enjoy our vacation, we still ought to be cautious while we're on these islands. I will keep seeing what the stars say every day. I promised Fischl that I'd be her guard. I can help. Good. I'll be counting on you. Ajá. Goodness knows why those girls are so carefree about everything. I suppose it falls to me to be extra vigilant. Ajá. Hey mom, ven conmigo. Oh, coming. Coming. Vamos para allá. Vayamos para allá. Oh, so we're gonna call the tone-deaf bard, right? Yes. Well, hello there, strangers. You finally called. I thought you were having so much fun that you'd completely forgotten about me. Nope. Oh, tone-deaf bard, a whole bunch of really strange things happened. ¿Le cuentas 20 lo sucedido durante estos días en las islas? A strange machine that can imitate the power of a god? Wow. I didn't know the Fatui had plans like that. Their imaginations are truly running wild. So, judging from your tone, it sounds like you don't know any more about this than we do. Alas, I am but a humble bard who sings for his Mora in the tavern. Why would I know anything about it? So annoying. But other than that, did you two have fun? We did! We ate a lot of yummy food and saw lots of amazing Yummy food. things. It was really cool. Una buena experiencia. That's good. The point of traveling is to record any feelings stirred along the way. As long as you had an unforgettable experience, this journey has served its purpose. As for the mysterious voice, although we don't know who it was, not only did she not harm you, she also helped you to gain a better understanding of each other, right? If you look at it that way, maybe she meant you well. I mean, if she was able to intercept Alice's communication tool, I'm sure she's also plenty capable of attacking you. Tone-deaf bard is right. Entendido. I'm glad to bring you some peace of mind. Just enjoy your vacation to the fullest. And don't forget to tell me all about the marvelous mirages when you get back. I want to record all these beautiful memories and turn them into ballads. Every summer will become an unforgettable song.
Eso haré. Then I'll just wait for your return. Happy vacationing. If Tone Deaf Bart thinks it's okay, then maybe there's nothing to worry about. After all, Tone Deaf Bart is still a god. We should probably trust him. Let's head back. We don't want to keep everyone waiting. Hold on. Did officials say earlier that she some crabs? Oh, Paimon wants to go too. Now you have solved the mystery. Doesn't it make you feel happy? Satisfied? ¿Qué? Don't worry, I won't hurt you. I'm just a little bird that sometimes flies by these islands, and am now watching you from far, far away. I just so happened to sense a power here that has something to do with me. I was curious, so I landed on the beach to quietly watch everything that took place on these islands. It was fascinating. The ones who came here to work were so busy, and yet I still saw genuine smiles on their faces from time to time. What? And then all of you arrived later on, bringing your glorious dreamscapes and wonderful willpower. Your dreams are like the pure and delicate bubbles floating on the water. The more beautiful the illusion, the more it fascinates me. I'm not able to travel myself, but I do admire free spirits like yourself. So, I helped them design a little something for you all. I hope you liked it. ¿Quién eres? As I said, I don't have an agenda. I'm just a little bird. I stopped here to admire your lives, joys, sorrows, and all. You are a special person with a unique and brilliant glow. I decided to communicate with you in this way because I'm really curious about you. There's no need to wonder about my name. Maybe one day in the future, we will meet in another place. When that time comes, I think you'll be able to recognize me. No llega el momento. La voz desapareció. ¿Se estaba comunicando mentalmente conmigo? Hey, what are you doing? The crabs don't catch themselves. ¿Qué quiso decir? Oh. Ya sabemos quién es. Encontrarnos en otro lugar, pero ¿cuándo? ¿Y dónde? Ya sabemos quién es. No se vale, Oyovers. No metas hype injustificado. O sea, lo hizo a propósito. Lo hizo netamente a propósito. Ok. Te la compro. Te la compro. Qué desgraciado. Ay, dice, hello, how are you? Hey, welcome to my stream. I generally talking in Spanish, so forgive me. Oh shit, qué chingados. Casi se cae esa chingadera. A ver, voy a ir por mis cosas estas y ya. Fíjate. Recoger. Yes. Y esto acá. No. Este. Ahora. Tengo 53 de resina. Tengo... resina concentrada. Esto de aquí lo tengo que deshacer de una buena vez, ¿eh? Se me vaya a olvidar y se me vaya a caducar. ¿En dónde la gasto? ¿En estas cosas? ¿Sabes? Creo que vienen dos personajes. Creo que vienen dos personajes que me van a consumir un montón de
recursos de los libros de los morados para subirlos a los personajes, así que voy a farmear de una buena vez esas cosas. Adiós, paloma. Gather! Observe! Strike is one! Judgment! Punishment! Aquí la fregada. Stabilize! You can't run! And leap! Gather! By royal decree! Pésima. 200. Pregunta. Y ya para subir a nivel 60 necesitaré poco más que 1000, poco más que 1000. Ya para el día de mañana ya sí soy nivel Espera, 1000, ¿no? Eh, 10.000, menos de 10.000, serían como 7.000. El día de mañana ya intentaré llegar a nivel... al nivel de correspondiente. Y no es acá. Espérate. Y listo. Aunque, ¿saben? Para terminar en 4 horas, voy a extenderme un poquito. ¿Va? Me perdonarán si me extiendo un poquito. Pero ya que, ¿no? Faltan 12 minutos. Oye, hay una misión ahí. Misión de mundo. Ocho huevos de pájaro. Illichurs. Samuráis. Inmune a daño crío. Espada ligera. I will have order. Lights out. Your grand finale. It's over. Fall before me. No rest for the wicked. Cut down. This. A ver,
¿Dónde está mi primera misión de persona? Para allá. Chingada madre. Bueno. Solidify! Observe! Odds, reveal thyself! Stabilize! Yeah! Punishment! Vice! What? Vení aquí. Cabrón. By royal decree! Like this. Ok. Siguiente. No. Catástrofe Hilichur. Al lado de... Ah, no, es allá. Hasta allá, no mames. Ya. Hola. Solidify! This is order! Unleash! No más. Strike is one! I summon thee! No rest for the wicked. Gather! No por completo, güey. Observe! Ah, su máquina. ¿Otra vez? Judgment! I will have order! You're grasping now! Yeah! Light! As you wish, main Fräulein. I summon thee! Juego. Y por último, los huevos para Riku. ¿Riku creo que se llama? Ah, sí, se llama Riku. Los cuidaré muy bien. Siempre me pides 8. Por cierto, ¿cuánto de esta tengo ya? 5 millones. Poquito. Inmune al daño Nemo. En gran medida el tiempo de duración del estado de parálisis. Ok.
Solidify! Order guide you! Observe! Strike is one! Odds reveal thyself! Hey, Yunjin, gran soporte para personajes que hacen ataques normales. ¿Resistencia al electro o qué? ¿O es inmune al electro? Bueno, sepa la chingada. Igual no es como que sea electro el daño que hago. ¿Sí, verdad? Your grand finale! By royal decree! Solidify! You can't run! Oz, reveal thyself! Stabilize! Bien. Creo que ya con eso son son todos, ¿no? Let me check. Que por cierto, ya me faltan 2 minutos para completar las 4 horas. Let me check. Check it out. Ajá. Ya, con ese es el tercero, ¿verdad? Yes. Por lo que aquí ya tengo completado esto. Fíjate. Y esto. Veinte veces el desafío de los sedimentos de líneas ley. Es piezas de decoración. Debería de comenzar a hacer piezas de decoración en caso de que me vaya a quedar corto. Estamos jueves y llevo 6400. Probablemente sí me interese hacer cosas de acá. En la relajatitera, ¿no? Vamos a hacer muebles. ¿Cómo la ve? This realm is true. Fíjate. La, 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 la. Lisa es otra también que ya lleva nivel de amistad 9. A pura relajatitera. Para pa 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 pam. Pa pam pam pam. Para pam pam pam. Para pam. La 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 la. La 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 la. Ok, y es esperar un chingo para que se regenere.
Y sí, cierto, la resina no la consumí, güey. ¿Saben qué puedo hacer yo con esa resina? Deme un momento. Ya se me ocurrió. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué buena idea se me acaba de ocurrir con esa resina? Es que me voy a olvidar, sé que me voy a olvidar. A ver. Este de aquí. Usar, Simón. Va. Y ahora. ¿Cómo que dos? ¿Cómo que dos? Chin. Pensaba hacer 5, como digo, 3 para las 5 en total, pero no me salió. Así que nada, ni modo. Ay, 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 4 horas de stream. En la tarde sí es pesado, ¿eh? En la tarde, o sea, empezar el stream como eso de las 2 de la tarde es algo pesado. Ya se vuelve como que... Pero empezar muchísimo más temprano dan como que... Te puedes aguantar más tiempo. Y es más placentero, diría yo. Aún así es que, bueno, ya mismo voy con Kevin a hacer lo del... Lo de Toho, la del Toho 11. Chale, Toho 11, me va a dar dolor de cabeza nada más de estar jugando esa madre. Pero venga. Espero que les haya gustado, amiguitos. Yo me voy despidiendo. No sé si mañana ya suba de nivel. O ya tenga todo listo para subir de nivel. Pero igual, si sale algo mañana, ahí ya me están viendo. En fin, yo me voy despidiendo. Bueno, más tarde, claro, en el Toho. Pero eso, nada más. Se cuidan, amiguitos. Hasta pronto. Bye, bye.